Good morning, dear students. In the last class, we have discussed the detailed summary of the one act play, The Hour of Truth. Today, we shall discuss some of the characters of the play, one act play. First character is, the main character is Robert Belvin. Mr. Robert Belvin. First, we see some hints about Mr. Robert Belvin. Hero of the play worked with Mr. Gresham, a banker who paid low salary for the last 35 years. A truthful, trustworthy, and loyal person gets an offer of 1 lakh as bribe from his employer. Mr. Gresham, who is now in police custody, rejects it. Later gets a good position from another bank, never changes mind at the influence of money. Virtue gets rewarded. Represents old generation of honorable persons. Robert Belvin is the hero of the one act play, The Hour of Truth. He is the protagonist or central character of the play. Robert Belvin worked with John Gresham. John Gresham was a banker. Robert Belvin had been working under John Gresham for the last 35 years. The last 35 years, Robert Belvin didn't get a good salary. He was always paid a low salary. Robert Belvin is very truthful and trustworthy and a loyal person. Trustworthy means വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നു. As the play progresses, we come to know that Mr. Robert Belvin is offered $1 lakh by Mr. John Gresham. Now, Mr. Gresham is in police custody. This is actually bribe money that is being offered by Mr. John Gresham to Robert Belvin. But Robert Belvin rejects it because he is a truthful and honest person. That is why he rejects the bribe money. Bribe means kaikuli. Finally, his honesty is rewarded and gets a good job in Third National Bank. Nothing changes his mind at the influence of money. Robert Belvin is a character with full of virtues, and finally, we can see that his virtue gets rewarded. He represents the old generation of honorable persons. ഈ വൺ ആക്ട് പ്ലേയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ. ജോൺ ഗ്രഷാമിൻ്റെ ബാങ്കിലാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ 35 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ റോബർട്ട് ബാൽവിന് നല്ല സാലറി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ശമ്പളത്തിനാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ സത്യസന്ധനായ, വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. റോബർട്ട് ബാൽവിനെ ഗ്രഷാം $1 ലക്ഷം കൈക്കൂലി നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ അത് നിരസിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ സത്യസന്ധനായിരുന്നു. അവസാനം റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ സത്യസന്ധത ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്റ്റർ മാർഷൽ തേർഡ് നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പൈസയുടെ സ്വാധീനത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെയധികം നന്മകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു റോബർട്ട് ബാൽവിൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തരായ പഴയ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമുക്ക് റോബർട്ട് ബാൽവിനെ കാണാം. Moving on to the second character, Martha. A great support to her husband. Greed for money. Changes her mind at prospect of getting a huge amount. Money brings changes in her character. Even persuades her husband to accept the bribe money offered by Mr. Gresham, listing a good number of reasons. Martha is the wife of Robert Belvin. In the beginning of the play, Martha supports Robert Belvin. Whenever her children Evie and John doubts about the involvement of Robert Belvin in the wrecking of bank, it was Martha who says that your father is an innocent person, he is an honest person, and he has done nothing wrong. But she has greed for money. Money brings changes in her character. When she came to know about the
huge amount of money which was offered by John Gresham, she suddenly changes her opinion. She requests her husband uh, to accept the bribe money, and also she asks her husband to support Mr. John Gresham. In order to support John Gresham, she is giving a number of good reasons. First one, depositors are not losing their money. Second, we have named our son after John Gresham. If you put John Gresham in jail, our son's name will be damaged. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് മർത്ത. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മർത്ത. പ്ലേയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മർത്ത ഹസ്ബൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. മക്കൾ പിതാവിനെ സംശയിക്കുമ്പോഴും മർത്ത പറയുന്നത് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ സത്യസന്ധനായ ഒരാളാണ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നും മർത്ത പറയുന്നു. എന്നാൽ പൈസയോടുള്ള ആഗ്രഹം അവളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ജോൺ ഗ്രഷാം ഓഫർ ചെയ്ത $1,00,000 മർത്തയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കാരണമായി. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ അഭിപ്രായം മാറുകയും അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റോബർട്ട് ബാൽവിനോട് ഗ്രഷാമിനെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മർത്ത. ഗ്രഷാമിനെ സഹായിക്കാൻ പല കാരണങ്ങൾ മർത്ത പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തേത്, ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് പൈസയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രഷാമിൻ്റെ പേരുള്ള നമ്മുടെ മകൻ്റെ പേര് മോശമാക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മർത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. The next characters are Mr. John Gresham Belvin and Miss Evie. Mr. John Gresham Belvin and Miss Evie, children of Mrs. and Mr. Belvin, in the beginning very stubborn against Mr. Gresham, later change mind. Money influences them to compel their father to accept the bribe money, find every possible excuses for it, no shame on being dishonest. Money corrupts the youth very easily, represent present day generation. Both of them are children of Robert Belvin and Martha, children of Mrs. and Mr. Belvin. In the beginning of the play, Evie and John, both of them do not like John Gresham. They also show their hatred towards him. Suddenly, after coming to know about the huge amount of money, both of them change their mind. That means money influences John and Evie. Both of them compel their father to accept the bribe money and find every possible excuses for it. Both of them not at all shameful on being dishonest. This shows money corrupts today's youth very easily. ജോണും ഇവിയും അടുത്ത പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. രണ്ടുപേരും മർത്തയുടെയും ബാൽവിൻ്റെയും മക്കളാണ്. പ്ലേയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജോണിനും ഇവിക്കും ഗ്രഷാമിനെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടക്കത്തിൽ ഗ്രഷാമിനോടുള്ള വെറുപ്പ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ തുക ലഭിക്കുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് മാറുകയാണ്. പൈസ എന്നുള്ളത് അവരെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരും പിതാവിനെ ആ തുക സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനവർ പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ പൈസ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടും അവർ അവസാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കവരെ കാണാം. Our next character is Mr. John Gresham. Important character of the play, but does not come to stage. Comes to know about him through the conversations. A banker in police custody for misappropriating the depositor's money offers $1,00,000 to Mr. Belvin as bribe. Confession of guilt before his trial begins. Recognize the virtue of Mr. Belvin. Mr. John Gresham is an important character of this one-act play, but
he does not come to the stage. We come to know more about John Gresham through the conversations that is taking place between Robert Belvin and his family members. John Gresham is in jail in police custody, and he was arrested for misappropriating the depositors' money. He even offers $100,000 to Robert Belvin as bribe. John Gresham decided to confess before the trial began. He recognized the virtue of Belvin. ഗ്രഷാമും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. എന്നാൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഗ്രഷാം. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഗ്രഷാമിനെ ജയിലിൽ അടച്ചതായി നമ്മൾ കാണുന്നു. കാരണം ബാങ്കിലെ പൈസ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അതാണ് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഗ്രഷാം $1,00,000 കൈക്കൂലിയായി റോബർട്ട് ബാൽവിനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗ്രഷാം തൻ്റെ തെറ്റ് പറയാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കോടതിയിലെത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആ തെറ്റ് താൻ ഏറ്റുപറയുമെന്ന് ഗ്രഷാം മാർഷലിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. Now read the lesson well and try to write the character sketches. Thank you.